that reads as follows. The State of the Netherlands is charged with committing crimes under Section 3 of the Intergenerational Crimes Act on the basis of 3 complaints filed before this court. The complainants, comrades past, present and future in Mongolia, that is the third claim, have made the following allegations against the State of the Netherlands. First, that the State of the Netherlands signed a bilateral investment treaty agreement with the State of Mongolia, fraudulently representing to the State of Mongolia that the treaty would bring benefits to the human and non-human residents of the Gobi Desert in Mongolia. Second, that the State of the Netherlands allowed Rio Tinto and Turquoise Hill Resources to use the bilateral trade agreement with Mongolia as legal cover to carry out mining activities that have disemboweled the earth-depleted water sources and made the Gobi Desert uninhabitable for its human and non-human residents. Third, that the State of the Netherlands colluded with the International Monetary Fund and the World Bank and engaged in lending practices that have left the State of Mongolia with a large national debt. 4, that by allowing legal persons to operate under the cover of the bilateral investment treaty, the State of the Netherlands allows legal persons to avoid paying taxes and benefits from the circulation of money within the Netherlands. And 5, that the State of the Netherlands permits legal persons to sue Bolivia, Peru and Mongolia for failing to comply with the provisions of the bilateral investment treaty, and at the same time denies Bolivia, Peru and Mongolia the authority to sue the legal persons or the State of the Netherlands for wrongdoings. I now call upon the witness Sugrahel Durgesauran of the organization of Oyu Tolgoi Watch or OT Watch in Mongolia to present their evidence on behalf of comrades past, present and future in Mongolia. Thank you. Here, watch a small video presentation followed by oral evidence. Thank you. The Gobi Desert in the Gobi province of Mongolia houses mega-sized coal, copper, and other mineral extraction operations driven by foreign investors, including the Dutch government and its development bank FMO. The Dutch government is involved in mining here through many channels. As a shareholder of the World Bank Group and representing Mongolia on its board, the European banks EBRD, EIB. All of these together have made possible the largest public finance deal in the history of mining and metals industry for the Oyu Tolgoi project. This huge investment in mining operations, directly and indirectly, have been pushing Mongolia to create investor-friendly policy framework and commit to investment protection via bilateral treaties. The Dutch government enables mining companies such as Rio Tinto to avoid paying Mongolian tax. The Netherlands, as a tax haven, allowed the creation of the Oyu Tolgoi Netherlands BV, a mailbox company used to avoid taxes on income earned in Mongolia. The creation of investor-friendly policy frameworks started way back in 1995 with amendments to mining and foreign investment legislation. These historical landside images of Oyu Tolgoi, the investor-friendly policies and the investment agreement developed by the World Bank-led foreign investors all looked benign in the beginning, with no hint of this project and mining sprawl turning into a mega ecocide and major political destabilizer in the country. With the international pressure, an investment agreement was developed for Oyu Tolgoi that required the amendment of the law on water to facilitate miners' exclusive access and use rights over self-discovered water resources, as stipulated in the Articles 6.13 and 6.14 of the investment agreement.
essentially privatizing water resources and dispossessing the Mongolian people and robbing its ecosystem. Water is the scarcest life-sustaining resource in the desert, yet it is mined by Rio Tinto at 870 liters per second rate at no cost. The cost of water paid by Rio Tinto is tax deductible. In addition to tax disputes, there is also dispute over water usage reporting and disclosure of full technical information. Extraction of free water in uncontrolled amounts in a desert ecology for the sake of mining and processing metals, especially washing coal, is ecocide and a criminal act against humanity. Financing coal mines, even indirectly, in this region should be treated as an aggravating circumstance in considering the punishment for such crimes. The construction of Gunihole underground pipeline with 28 pump stations that provide the so-called brackish water for Oyu-Tolgoi cost the local nomads loss of a saxhole forest, loss of shallow water aquifers and pastures, all resulting in loss of livelihood, the right to traditional nomadic lifestyle, pastoralist identity and culture for current herders and their future generations. Хотог гарсан энэ хоёр цооног гүний. Тэгээ тэр гүний цооног хотог 28 хотог гарснаас болж одоо энэ ус маш их татварсан. Одоо манай энэ уудаг ус шавг гэдэг газар элбэг устай байсан. Одоо ер нь 50 тэмээ ханахгүй боллоо. Тэгээд үр хүүхдтэй л одоо ер нь яаж амьдэрдэм болдоо л гэж бодох юм даа өшөөгөрч одоо нэмэтийн юм бол яах вэ? Ягдаг юм одоо хэдийнх нь яах вэ? Undai River, a vital ephemeral river, was diverted from flowing into the OT open pit, and its Borovo spring, which did not freeze in winter, was destroyed despite pastoralists' protests and complaints filed with the IFC's ombudsman in 2013. Gobi is rich with rare and endangered wildlife, historical and archaeological sites, but Rio Tinto claims that there was no baseline data available. At the time, they did the environmental and social impact assessment in 2012, 10 years after impacts from its operations were already seen. A painting depicting the destroyed Undai River was tracked down in the local museum. Хуашаад орж ирсэн. Хойно хүнийх нь 94 оны зураг ийм зургийг таадах юм бол. Тий, одоо энэ дундангийн ууллаа л та. Өшөө юм сох юм хар бол байхгүй. Тэгэхээр дундангийн уул тэгээд одоо яг энэ Ундаан уулын одоо жишээлбэл оюутлогоо яг өмнөх хэсгээс авсан харуулсан зураг байхгүй. Одоо энэ оюутлогоо тэр харагдаж байна баримтаа. Тэгээ оюутлогоос баруун урд талд нь торны баруун урд талд байж байгаа. Дөрвөн үйлрлийн туршид ингээд огт ширгэхгүй, хөлдөхгүй, өвөлжөнгөн ан амтэн, араатан жигүүртэн бүхэл таван хушуумал нь уудаг, зунжин намаржангаан отрын бүс нутаг хавар хамгийн эрт ногоо иддэг, хамгийн эрт одоо төл малаан гаргаж боожуулдаг тийм л газар байсан юм л да. Тэгээ та нарт одоо энээс нь илүү гоё, энээс илүү сайхан үйлчлэлтэй ийм сайхан одоо булгийг бий болгож өгнө. Тэгэд ингээд биднийг одоо хуураад, дарга даамлыг хуураад, малчид ард иргэдийг хуураад ингэж худлаа ярьсаар байгаад одоо тэр өөрчилсөн байгаа нь одоо нэг төрбагаар гарч байгаа нэг ердөө нэг жоохон тийм ус. Тэгээд одоо ингээд 2021 он болцоод байдаг. Гэтэл нөгөө сайхан зураг, сайхан видео бичлэг одоо огт байхгүй. Энэ зүгээр ердөө нэг карантаар гарч байгаа ус энийг бол бид нар хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хизээч Боровогийн булаг гэж ийм юм байдгүй, ийм юм байгаагүй. Хуучин байсан тэр л булгаан бид нар нэхнэ. Энэ хашааныхаа дөрвөн талд одоо тэр хуучин Боровогийн булаг тэр үзүүлж байсан зураг видео бичлэгэнтэй яг таарсан тийм одоо дөрвөн булаг бий болгож өгөхийг л нэхэж байгаа юм. Оюутлогын сөр нөлөөллөөр усгүй, бэлчээргүй бол уламжлалт нүүдэлчин ахуй соёлын алдах аюул нөлөөлөхөд 2012, 13 онуудад олон улсын санхүүгийн корпорацийн эрх зүйн хяналт нийтлэл зөвлөгөө омбудсманы газар онцлог гаргасан. Бүтэн 5 жил
Хэвцэл хийсний үр дүнд гидрологийн судалгаанд үндэслэн баталгаатай усны их үүсвэр гаргаж өгч бэлчээрийг баталгаажуулах болон бусад асуудлуудыг барагдуулах давхарцсан тоогоор дөрвөн бүлэг 210 зүйл заалт бүхий гэрээг 2017 онд байгуулсан. Гэтэл даалгаврын бүтээн байгуулалтанд шаардлагатай гэх 6 тэрбум доллар Нидерланд улсад бүртгэлтэй оюутлогоо Нидерланд компаниар дамжуулан авчихсан учраас өнөө хүртэл энэхүү малчтын гомдол барагдуулах гэрээний зүйл заалтууд хэрэгжүүлээгүй байна. Ингэхдээ хамбогд сумын малчтын гомдол барагдаагүй байгааг үүгээр нотолж байгаамаа. In addition to destructive diversion of the river, failure to replace the ecological services of the Borovo Spring, and the depletion of shallow aquifers in Guniholoi region, OT-LLC is said to have distributed leaflets describing benefits of the Orkhon-Gobi project that will transfer Orkhon waters to OT, TT, and other users in the south. Rio Tinto documents state that from 2017 onwards, Oyu Tolgoi will face water shortages, but the transfer of water from the Orkhon River through the Orkhon-Gobi project is out of the question due to its impact as well as its cost. What is your plan B for the water for the mine? Is it in fact the Orkhon-Gobi project? Thanks very much for that question. And the short answer is no. I mean, Oyu Tolgoi actually uses water which is from a large, deep, brackish aquifer which was discovered by our geologists as part of the project. It doesn't use surface water for its operations, and this brackish aquifer is not potable, but it is appropriate. We can use it within our processes, but we certainly have no need of that water because we have adequate licensed supply from our own aquifer.